Tayam upakaram ayadadati sapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yathabharakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagutatam Saganaraganatam Vitam Sajivam Sadvaitam Sadvarutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Vishaka Vitamscha Hey Krishna Karana Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Govika Kanta Radha Kanta Namaste Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishwavanu Stuti Devi Pranamami Hari Priye Vanchikalpatari Vascha Kripa Sindhu Vayevacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasari Gaura Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama. So Shivaji, is it text 5? Yes, Maharaj. That's right. Ye tu tvadidya charama bhujako shagandam jigranti karna viraraya shruti vatanitam bhaktya grihita charana paraya chatesham napasisnata hidayam bhujarat rapumsam. Translation. O my Lord, persons who smell the aroma of your lotus feet carried by the air of Vedic sound through the holes of their ears, accept your devotional service. For them, you are never separated from the lotus of their hearts. Czytamy ze Śrimad Bhagavatam, pieśń 3, rozdział 9, werset 5. O mój Panie, osoby, które wąchają aromat Twoich lotosowych stóp, niesiony do ich uszu przez wibrację dźwięku wedyjskiego, podejmują Twoją służbę oddania, a Ty nie opuszczasz ich lotosowych serc. So again, the beginning is sound. We have to hear, just like we're doing right now, the glories of the Lord from the pure devotees of the Lord. And coming in parampara. This way, we can get a higher taste. Paramjistanavartate. Więc na początku był dźwięk, także musimy słuchać tego dźwięku niesionego przez czystych wielbicieli i w ten sposób możemy doświadczyć wyższego smaku. If we don't get a higher taste, we're going to still remain attracted to the sense gratification. Jeśli nie zdobędziemy tego wyższego smaku, będziemy nadal pociągani poprzez to zadowalanie zmysłów. Report, for the pure devotee, the Lord, there is nothing beyond the lotus feet of the Lord. And the Lord knows that such devotees do not wish anything more than that. The word two specifically establishes this fact. The Lord also does not wish to be separated from the lotus heart of those pure devotees. That is the transcendental relationship between the pure devotee and the personality of Godhead. Because the Lord does not wish to separate himself from the heart of the pure devotees. It is understood that they are specifically dearer than the impersonalists. The relationship of the pure devotee with the Lord develops because of devotional service to the Lord on the authentic basis of Vedic authority. Such pure devotees are not mundane sentimentalists, but are factual realists because their activities are supported by Vedic authorities who have given oral reception to the facts mentioned in the Vedic literature. Go ahead. Objaśnienie. Dla czystych wielbicieli Pana nie istnieje nic poza lotosowymi stopami Pana i Pan wie, że tacy baktowie nie pragną niczego poza tym. Fakt ten szczególnie potwierdza tutaj słowo tu. Pan również nie pragnie oddzielenia od lotosowych serc takich czystych wielbicieli. Na tym polega transcendentalny związek pomiędzy czystymi wielbicielami a osobą Boga. Ponieważ Pan nie pragnie opuścić serc takich czystych wielbicieli, rozumie się przez to, iż są oni mu znacznie drożsi niż impersonaliści.
Związek czystych bhaktów z Panem rozwija się dzięki służbie oddania dla Pana, pełnionej zgodnie z autentycznymi zasadami autorytetu wedyjskiego. Tacy czyści bhaktowie nie są zwykłymi sentymentalistami, ale są prawdziwymi realistami, jako że ich czynności opierają się na autorytetach wedyjskich, które słuchały faktów wspomnianych w literaturze wedyjskiej. The word paraya is very significant. Para bhakti, or spontaneous love of God, is the basis of an intimate relationship with the Lord. The highest stage of relationship with the Lord can be attained simply by hearing about him, his name, form, qualities, etc., from authentic sources like Bhagavad Gita and Śrimad Bhagavatam, recited by pure, unalloyed devotees of the Lord. Bardzo ważne jest słowo paraya. Para bhakti, czyli spontaniczna miłość do Boga, jest podstawą intymnego związku z Panem. Ten najwyższy stan związku z Panem można osiągnąć jedynie przez słuchanie o Nim, Jego imieniu, formie, cechach itd. z autentycznych źródeł, takich jak Bhagavad Gita i Śrimad Bhagavatam, recytowanych przez czystych, nieskazitelnych bhaktów Pana. So by great good fortune, we are now taking part in that, hearing about the Lord from the authorized Vedic literature, Śrimad Bhagavatam, delivered by the pure devotee of the Lord, Srila Prabhupada. Dzięki wielkiemu szczęściu możemy teraz uczestniczyć w tym słuchaniu Śrimad Bhagavatam, które jest nam przekazane przez czystych wielbicieli Pana, takich jak Śrila Prabhupada. Srila Prabhupada ki. Jai. Text 6. Tavad bayam dravina deha turin nimatam shoka spriha paribhavo vipulascha lobha tavan mameti asadaga ra artimulam yavanate nigrim abayam pravinita loka. Translation. Oh my Lord, the people of the world are embarrassed by all material anxieties. They are always afraid. They always try to protect wealth, body, and friends, and they are filled with lamentation and unlawful desires and paraphernalia. They are avaricious. They are avaricious base. They avariciously base their knowledge, base their undertakings on the perishable concept of my and mine. As long as they do not take shelter of your safe lotus feet, they are full of such anxieties. O mój Panie, ludzie tego świata podlegają wszelkiego rodzaju niedolom, zawsze pełni są obaw, zawsze usiłują chronić swoje bogactwo, ciało i przyjaciół, są pogrążeni w rozpaczy i są pełni niedozwolonych pragnień i parafernaliów i niczym skąpcy opierają swoje przedsięwzięcia na nietrwałych koncepcjach mój i moje. Pełni takich niepokojów są dopóki nie przyjmą schronienia Twoich bezpiecznych lotosowych stóp. So this is a fact everybody is in anxiety about because of their attachments. To fakt, że wszyscy są w niepokoju z powodu swoich przywiązań. So by being attached to material things, we're in anxiety. We have to transfer that attachment to spiritual things, and then the anxiety is removed. Będąc przywiązanym do materialnych rzeczy, jesteśmy pełni niepokoju, ale przez przywiązanie się do duchowych rzeczy można uwolnić się od tego niepokoju. Mother Yasoda was in anxiety. Oh, where is my baby? Is he just being carried away by the Kaliya serpent, or what's happening? Matka Jaszoda była w niepokoju, martwiąc się, o, gdzie jest moje dziecko? Jest zabrane przez tego węża Kaliję. Co się dzieje? But that anxiety, because it's centered around Krishna, it brings ecstasy. Jednakże ten niepokój, ponieważ jest skupiony wokół Kryszny, przynosi ekstazę. It's mentioned when Mother Yasoda fainted, seeing Krishna in the grip of the Kaliya serpent. That fainted condition was the highest samadhi.
Jest wspomniane, że gdy matka Jaszoda zemdlała, widząc Krysznę w mackach węża Kalii, to to omdlenie jest najwyższą ekstazą. Report. One may question how one can always think of the Lord in regard to his name, fame, qualities, etc., if one is embarrassed by thoughts of family affairs. Everyone in the material world is full of thoughts about how to maintain his family, how to protect his wife, how to keep pace with friends and relatives, etc. Thus he is always in fear and lamentation, trying to keep up with the status quo. In answer to this question, this verse, spoken by Brahma, is very appropriate. Objaśnienie. Ktoś może zapytać, w jaki sposób można myśleć o Panu, mianowicie o Jego imieniu, sławie, cechach itd., jeśli jest się zaabsorbowanym myślami o sprawach rodzinnych. Każdy w tym materialnym świecie głowi się, w jaki sposób utrzymać rodzinę, jak chronić swoje bogactwo, w jaki sposób dotrzymać kroku przyjaciołom i krewnym itd. Wskutek tego każdy jest pełen obaw i rozpaczy, usiłując utrzymać status quo. Właściwą odpowiedzią na to pytanie jest ten werset wypowiedziany przez pana Brahmę. Therefore Krishna shows us, Sarvadharma prityaja mamekam saranamja, aham tam sarvapapavyo, moksha yasami masuchaha. Don't worry. Masuchaha means don't worry about anything. You surrender unto me and you can give up your worry. Dlatego Krishna zapewnia nas, nie martw się. Masuchaha oznacza nie martw się, także po prostu podporządkuj się mnie i możesz porzucić swoje troski. But we get attached even to our worry. If we don't have something to worry about, we think, something's wrong. Ale my przywiązujemy się nawet do naszych zmartwień. Gdy nie mamy o co się martwić, to myślimy, coś jest nie tak. Therefore, Krishna clearly says, Dukkhalayam Ashashvatam. This place is full of misery and it's temporary. Dlatego Krishna mówi, Dukkhalayam Ashashvatam, ten świat jest pełen niedoli i jest tymczasowy. But still we're thinking somehow I can manipulate the material energy in such a way that I can be happy in this place. Ale jednak myślimy, że możemy manipulować tą energią materialną w taki sposób, byśmy byli szczęśliwi w tym miejscu. But it's not possible. The only solution is to put God in the center. To jednak nie jest możliwe. Jedynym rozwiązaniem jest umieszczenie Boga w centrum. A pure devotee of the Lord never thinks of himself as the proprietor of his home. He surrenders everything under the supreme control of the Lord, and thus he has no fear for maintaining his family or protecting the interests of his family. Because of this surrender, he no longer has any attraction for wealth. Even there is attraction for wealth, it is not for sense enjoyment, but for the service of the Lord. A pure devotee may be attracted to accumulating wealth, just like an ordinary man. But the difference is that a devotee acquires money for the service of the Lord, whereas the ordinary man acquires money for his sense enjoyment. Thus, the acquisition of wealth by a devotee is not a source of anxiety, as it is in the case of the worldly man. And because a pure devotee accepts everything in the sense of serving the Lord, the poisonous teeth of accumulated wealth are extracted. If a snake has its poison removed and bites a man, there is no fatal effect. Similarly, wealth accumulated in the cause of the Lord has no poisonous teeth, and the effect is not fatal. A pure devotee is never entangled in material worldly affairs, even though he may remain in the world like an ordinary man. Czysty wielbiciel Pana nigdy nie uważa się za właściciela swego domu. Wszystko podporządkowuje najwyższej kontroli Pana i wskutek tego jest wolny od obaw. Jeśli chodzi o utrzymanie rodziny czy ochronę interesów swojej rodziny, dzięki temu podporządkowaniu nie pociąga go już dłużej bogactwo, a nawet jeśli ma jakąś atrakcję do zamożności, to nie dla zadowalania zmysłów, ale dla służby Pana. Czysty wielbiciel może zgromadzić bogactwo z takim upodobaniem jak zwykły człowiek, ale różnica polega na tym, że bhakta zdobywa pieniądze dla służby dla Pana, podczas gdy zwykły człowiek gromadzi pieniądze na swoje własne przyjemności zmysłowe.
W ten sposób, kiedy bhakta gromadzi bogactwo, bogactwo to nie jest źródłem niedoli, jak to jest w przypadku zwykłego człowieka. I ponieważ czysty bhakta przyjmuje wszystko dla służby dla Pana, zostają usunięte trujące zęby gromadzenia bogactw. Jeśli żmija została pozbawiona swojego jadu i kąsa człowieka, skutki tego nie są tak zgubne. Podobnie bogactwo gromadzone dla Pana jest pozbawione trującego jadu i jego skutki nie są tak zgubne. Czysty bhakta nigdy nie wikła się w światowe materialne sprawy, mimo iż może pozostawać w świecie tak jak zwykły człowiek. So we should be free from anxiety. Więc powinniśmy być wolni od niepokoju. That's the solution is we can have that anxiety-free life just by keeping Krishna in the center. I uwolnić się od tego niepokoju możemy poprzez umieszczenie Kryszny w centrum. And we can always keep Krishna in the center by reciting his holy name. I zawsze możemy utrzymywać Krysznę w centrum poprzez recytowanie Jego świętych imion. What is that holy name? Czym jest to święte imię? Krishna. Come on, Shiva, you gotta lead us. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Rama, Hare Hare. Yeah, now everybody is free from anxiety, right? Także teraz wszyscy już są wolni od niepokoju, tak? Seeing Shivananda raise his arms, if you removed all my anxiety. Widząc, jak Shivananda podniósł ręce, to uwolniło mnie od wszelkiego niepokoju. Text number 7. Daivena tehata diyo bhavata bhavata prasangat savastu sobha samanad vimuktenendriye kurvanti kama sukha lesha lavyadina labhabi bhakbhuta manaso kulasa salini sasvat. Translation. O my Lord, persons who are bereft of the all-auspicious performance of chanting and hearing about your charitable activities are certainly unfortunate and are also bereft of good sense. They engage in inauspicious activities, enjoying sense gratification for a very little while. Werset 7. O mój Panie, osoby, które nie praktykują wszechpomyślnego procesu intonowania i słuchania o Twoich transcendentalnych czynach, są z pewnością nieszczęśliwe i również wyzbyte zdrowego rozsądku. Angażując się w niepomyślne czyny, doznają chwilowej przyjemności zadowolenia zmysłów. Oh, here the Śrimad Bhagavatam is giving us the solution. Tutaj Śrimad Bhagavatam daje nam rozwiązanie. Become happy by performing the all-auspicious chanting of the holy name. Bądź szczęśliwy poprzez intonowanie wszechpomyślnych świętych imion Pana. But to do that properly, we need to have the example and the guidance of the pure devotee, like Srila Prabhupada. I by robić to właściwie, potrzebujemy przewodnictwa czystych wielbicieli Pana, takich jak Śrila Prabhupada. Report. The next question is why people are against such auspicious activities as chanting and hearing the glories and the pastimes of the Lord, which can bring total freedom from the cares and anxieties of material existence. The only answer to this question is that they are unfortunate because of supernatural control due to their offensive activities performed simply for the sake of sense gratification. The Lord's pure devotees, however, take compassion upon such unfortunate persons and in a missionary spirit try to persuade them to the line of devotional service. Only by the grace of a pure devotee can such unfortunate men be elevated to the position of transcendental service. Objaśnienie. Następnie pytanie brzmi, dlaczego ludzie są przeciwni takim pomyślnym czynnościom, jak intonowanie i słuchanie o chwałach i rozrywkach Pana, które mogą przynieść całkowitą wolność od trosk i niedoli egzystencji materialnej. Jedyna odpowiedź na to pytanie jest taka, że z powodu swoich grzesznych czynności, spełnianych jedynie dla zadowolenia zmysłów, są teraz, na skutek nadprzyrodzonej kontroli, nieszczęśliwi.
Jednakże czyści bhaktowie Pana litują się nad takimi nieszczęśliwymi osobami i w duchu misjonarskim usiłują namówić ich do podjęcia służby oddania. Tacy nieszczęśliwi ludzie mogą wznieść się do pozycji transcendentalnej służby jedynie dzięki łasce czystych wielbicieli. So this is the missionary spirit that Prabhupada exhibited fully, that he was simply interested in spreading the message of the Lord for the benefit of everyone. To jest duch misyjny, który Śrila Prabhupada w pełni przejawiał, że chciał jedynie rozszerzać tę świadomości Kryszny dla korzyści wszystkich. So we should follow in his footsteps and also preach whenever the possibility is there. Więc powinniśmy podążać w jego ślady i nauczać, gdy tylko pojawi się taka możliwość. Text 8. Shutri Tridatu Bir Ima Muha Anyamana Sitoshna Vata Vadasya Itare Tatrascha Kamagningram Achyuta Rusa Cha Subhavarena Sampasyato Manat Uru Krama Siddhate Me. Translation. O great actor, my Lord, all these poor creatures are constantly perplexed by hunger, thirst, severe cold, secretion, and bile, attacked by coughing, winter, blasting summer, rains, and many other disturbing elements, and overwhelmed by strong sex urges and indefatigable anger. I take pity on them, and I'm very much aggrieved for them. Werset 8. O wielki sprawco, mój Panie, wszystkie te biedne stworzenia są bezustannie kłopotane przez głód, pragnienie, srogie zimno, wydzieliny i żółć, atakowane przez kaszlącą zimę, palne lato, deszcze i wiele innych niepokojących elementów oraz owładnięte silną żądzą seksualną i niepokonanym gniewem. Czuję litość dla nich i jestem z ich powodu bardzo zasmucony. A pure devotee of the Lord like Brahma and persons in his disciplic succession are always unhappy to see the perplexities of the conditioned souls who are suffering the onslaughts of the threefold miseries which pertain to the body, mind, and to the disturbances of material nature, and to many other such material disadvantages. Not knowing adequate measures for relieving such difficulties, suffering persons sometimes pose themselves as leaders of the people, and the unfortunate followers are put into further disadvantages under such so-called leadership. This is like a blind man leading another blind man to fall into a ditch. Therefore, unless the devotees of the Lord take pity on them and teach them the right path, their lives are hopeless failure. Devotees of the Lord who voluntarily take the responsibility of raising the foolish materialistic sense enjoyers are as confidential to the Lord as Lord Brahma. Objaśnienie. Czysty bhakta Pana, taki jak Brahma i osoby w jego sukcesji uczniów, są zawsze nieszczęśliwe, kiedy widzą niedolę uwarunkowanych dusz, cierpiących od ataków trojakich nieszczęść, które odnoszą się do ciała i umysłu, zakłóceń materialnej natury i wielu innych takich materialnych niepomyślności. Nie znając odpowiednich środków dla doznania ulgi od takich kłopotów, takie cierpiące osoby czasami pozują na przywódców ludzi, a ich nieszczęśliwi zwolennicy popadają w jeszcze większe kłopoty pod tak zwanym przewodnictwem tych osób. Jest to podobne sytuacji, gdy ślepiec prowadzi drugiego ślepca i obaj wpadają do dziury. Dlatego, zanim bhakta Pana zlituje się nad nimi i nie wskaże im właściwej ścieżki, ich życie będzie beznadziejną porażką. Osoby, które dobrowolnie przyjmują na siebie odpowiedzialność wzniesienia tych głupich, materialistycznych zadawalaczy zmysłów, są tak zaufanymi bhaktami Pana, jak Pan Brahma. So Lord Brahma was very, you can say, fortunate that the Lord was happy with him. He came and shook his hand and he inspired him to write Brahma Samhita.
Pan Brahma był bardzo szczęśliwy, że Pan przyszedł do niego, podał mu rękę i zainspirował go do napisania Dharma Samhity. We can be just as fortunate as Lord Brahma, but we have to follow in his footsteps and take the responsibility of trying to help the fallen conditioned soul. I też możemy być takimi szczęściarzami jak Pan Brahma poprzez podążanie w jego ślady i działanie ze współczuciem dla wszystkich uwarunkowanych upadłych dusz. We can see that's what Prabhupada did, and therefore Krishna was very dear to him, gave him all success, and now I'm sure Prabhupada is completely under the feet of Lord Sri Krishna. Widzimy też to, co zrobił Śrila Prabhupada, także Krishna zapewnił, że jego działania zakończyły się wielkim sukcesem i teraz jestem pewien, że jest on całkowicie pod ochroną lotosowych stóp Krishny. So Srila Prabhupada has made it easy for us, but still we have to undergo some austerity in order to attain that perfection. Śrila Prabhupada uczynił to łatwym dla nas, ale jednak musimy podjąć pewne wyrzeczenia, aby osiągnąć tę doskonałość. Text number 9. Yavad vitakvam idam atmanam indriyartha maya balam bhagavato jana isha pasyet tavan nasmichtir ashu prati sankrameta vyata pibhuka nivaham vyati kriyata. Translation. Oh my Lord, the material miseries are without factual existence for the soul. Yet as long as the conditioned soul sees the body as meant for sense enjoyment, he cannot get out of the entanglement of material misery, being influenced by your external energy. Werset 9. O mój Panie, dla duszy materialne cierpienia nie mają rzeczywistej egzystencji, jednakże dopóki dusza widzi ciało jako środek do zadowalania zmysłów, będąc pod działaniem Twojej zewnętrznej energii, nie jest w stanie wywikłać się z materialnych niedoli. Report. The whole trouble of the living entity in material existence is that he has an independent conception of life. He is always dependent on the rules of the Supreme Lord in both the conditioned and liberated state. But by the influence of the external energy, the conditioned soul thinks himself independent of the supremacy of the personality of Godhead. His constitutional position is to dovetail himself with the desires of the Supreme Will, but as long as he has not done so, he is sure to drag on in the shackles of material bondage. As stated in Bhagavad Gita 255, Prajahiti Yada Kaman Shravan Pata Manogatin. He has to give up all sorts of plans manufactured by mental concoction. The living entity has to dovetail himself with the Supreme Will, and that will help him to get out of the entanglement of material existence. Objaśnienie. Cały kłopot żywej istoty w egzystencji materialnej polega na tym, iż posiada ona niezależną koncepcję życia. No to zawsze jest zależne od praw Najwyższego Pana, tak w stanie uwarunkowanym, jak i wyzwolonym. Pod wpływem energii zewnętrznej myśli, że nie podlega supremacji Najwyższej Osoby Boga. Jej konstytucjonalną pozycją jest dostosowanie się do pragnienia Najwyższej Woli, ale dopóki tego nie zrobi, z pewnością będzie musiała pozostać w kajdanach materialnej niewoli. Jak oznajmiono w Bhagavad Gicie 2.55, musi ona porzucić wszelkie rodzaje wymyślonych przez siebie planów. Żywa istota musi podporządkować się Najwyższej Woli. To pomoże jej wydostać się z uwikłania w materialną egzystencję. But this is the admire, the illusion is everybody really thinks they're independent. Problemem z iluzją jest to, że wszyscy, którzy podlegają pod nią, myślą, że są niezależni. But a little intelligence will see that we're dependent at every step. Jednakże mając odrobinę inteligencji potrafimy zrozumieć, że jesteśmy zależni na każdym kroku. Without the supply of air, what is our position?
w jakiej bylibyśmy pozycji bez powietrza, but we think we're independent. ale myślimy, że jesteśmy niezależni. But the devotee wants to become more and more dependent on the Lord. Wielbiciel chce coraz bardziej i bardziej uzależnić się od Pana. He gives up his independent plans and prays very sincerely, please, Krishna, direct me. What will be pleasing to you? Porzuca swoje niezależne plany i modli się, o mój Panie, co bardziej Ciebie zadowoli? How can I please you? Jak mogę Cię zadowolić? The Guru is there to help us. By pleasing him, we can be sure that Krishna will be pleased. I Guru jest i zadowalając Go, możemy być pewni, że Krishna będzie zadowolony. So Srila Prabhupada is the recognized Guru. Therefore, we should try to all cooperate to please him. Śla Prabhupada jest uznanym Guru, więc wszyscy powinniśmy ze sobą współpracować, by Go zadowolić. That will be pleasing to Krishna, and it'll be pleasing to our Guru also, because in ISKCON, we're all disciples of Srila Prabhupada, or grand disciples. In some way, we're connected to Prabhupada. To zadowoli też naszego Guru, gdyż w ISKCONie wszyscy jesteśmy prauczniami Śla Prabhupada, wszyscy jesteśmy w jakiś sposób z nim powiązani. We can all cooperate together to assist Srila Prabhupada and continue pushing on this movement. I wszyscy możemy tak kooperować, by wspólnie popychać ten ruch. Okay, any questions so far? Czy są jakieś pytania co do tego? Very Prius, satisfied? Murali Priya jest zadowolona? You doing any Harinam? Wychodzisz na Harinamy? Where's Nandini? She's not helping you? A nie pomaga ci nikt? Nandini. O, Hare Nandini ci Krishna. nie pomaga? Nandini we Davidasi. Yes, we are just waiting with Murari some time, good time to go out and for Harinam. We are thinking Yes. about it. Please do. Czekamy na dobry Okej, moment, dziękuję. żeby wyjść na Harinam. Proszę wyjdź. But in Belarus, you can't do Harinam? A na Białorusi nie można robić Harinamów. We just need to do it very carefully, without police, just very carefully. Yeah. Musimy robić to bardzo uważnie, z dala od policji. You should have some nice prasadam to give to the police. I powinniście też mieć jakieś dobre prasadam, by dać policji. And give them a big smile. I uśmiechnąć się słodko. Because they know that it's stupid to try to stop you. Oni wiedzą, że to jest głupotą powstrzymanie was. They have more important things to do to catch real criminals. Why are they bothering some ladies chanting on the street? Mają ważniejsze rzeczy do roboty, łapiąc kryminalistów prawdziwych. Dlaczego mieliby tam kłopotać jakieś kobiety intonujące na ulicy? Okay, what are we? Number 10, Shiva? Jest Maharaj. Anan apritata karana nishayana nana manorata diya shana bhagna nidra dvaiva hatarta rachana rasayopi deva yusmat prasanga vimukha iha samsaranti. Such non-devotees engage their senses in very troublesome and extensive work, and they suffer insomnia at night because their intelligence constantly breaks their sleep with various mental speculation. They are frustrated in all their various plans by supernatural power. Even great sages, if they are against your transcendental topics, must rotate in this material world. Werset 10. Tacy niewielbiciele angażują swoje zmysły w bardzo kłopotliwe i rozległe działania
a nocą cierpią na bezsenność, ponieważ ich inteligencja bezustannie przerywa im sen różnego rodzaju spekulacjami umysłowymi. Ich różne plany zostają zniweczone przez nadludzką siłę. Nawet wielcy mędrcy muszą ciągle rodzić się w tym materialnym świecie, jeśli są przeciwni Twoim transcendentalnym tematom. Report. As described in the previous verse, people who have no taste for the devotional service of the Lord are occupied in material engagements. Most of them engage during the daytime in hard physical labor. Their senses are engaged very extensively in troublesome duties in the gigantic plants of heavy industrial enterprise. The owner of such factories are engaged in finding a market for their industrial products, and the laborers are engaged in extensive production involving huge mechanical arrangements. Factory is another name for hell. Go ahead. Jak opisano w poprzednim wersecie, ludzie, którzy nie czują smaku do służby oddania dla Pana, angażują się w czynności materialne. Podczas dnia większość z nich angażuje się w ciężką fizyczną pracę. Ich zmysły są uwikłane w bardzo ekstensywne i kłopotliwe obowiązki w potężnych fabrykach przemysłu ciężkiego. Właściciele takich fabryk zajęci są szukaniem rynku zbytu dla swoich przemysłowych produktów, a robotnicy zatrudnieni są w ekstensywną produkcję wymagającą olbrzymich urządzeń mechanicznych. Fabryka jest inną nazwą dla piekła. At night, hellishly engaged persons take shelter of wine and women to satisfy their tired senses, but they are not even able to have sound sleep because there are various mental speculative plans constantly interrupting their sleep. Because they suffer from insomnia, sometimes they feel sleepy in the morning for lack of sufficient rest. By the arrangement of supernatural power, even the great scientists and thinkers of the world suffer frustration of their various plans and thus rot in the material world, birth after birth. A great scientist may make discoveries in atomic energy for the quick destruction of the world and may be awarded the best prize of recognition of his service or disservice, but he also has to undergo the reactions of his work by rotating in the cycle of repeated birth and death under the superhuman laws of material nature. All these people who are against the principles of devotional service are destined to rotate in the material world without fail. Nocą takie zaangażowane w diabelskie czynności osoby szukają schronienia w winie i kobietach, aby zadowolić swoje zmęczone zmysły, ale nie mogą mieć nawet zdrowego snu, jako że ten sen przerywają im różne umysłowe plany spekulacyjne. Ponieważ w nocy cierpią na bezsenność, czasami rano czują się senni ze względu na brak dostatecznego odpoczynku. Poprzez aranżację sił nadnaturalnych, nawet wielcy naukowcy i myśliciele tego świata cierpią na skutek udaremniania ich różnych planów i w ten sposób narodziny po narodzinach gniją w tym materialnym świecie. Wielki naukowiec może dokonać jakichś wielkich odkryć na polu energii atomowej dla szybkiego unicestwienia świata i w uznaniu za jego służbę albo złą przysługę może otrzymać najwyższą nagrodę, ale on również musi odebrać reakcję za swoje działanie poprzez rotację w cyklu powtarzających się narodzin i śmierci, zgodnie z nadludzkim prawem materialnej natury. Przeznaczeniem wszystkich tych, którzy sprzeciwiają się zasadzie służby oddania, jest bez wątpienia rotacja w tym materialnym świecie. This verse particularly mentions that even sages who are adverse to the principles of devotional service to the Lord are also condemned to undergo the terms of material existence. Not only in this age, but formerly also. There were many sages who tried to invent their own system, a religion without reference to devotional service to the Supreme Lord. But there cannot be any religious principles without devotional service to the Lord. The Supreme Lord is the leader of the entire range of living entities, and no one can be equal to or greater than him. Even the Lord's impersonal feature and all-pervading localized feature cannot be on equal level with the Supreme Personality of Godhead. Therefore, there cannot be any religion or system of genuine philosophy for the advancement of living entities without the principle of devotional service.
Władca ten szczególnie nadmienia, że nawet mędrcy są skazani na warunki materialnej egzystencji, jeśli są przeciwni zasadom służby oddania dla Pana. Nie tylko w tym wieku, ale również dawniej było wielu mędrców, którzy usiłowali wynaleźć swoje własne systemy religii bez nawiązywania do służby oddania dla Najwyższego Pana, ale bez służby oddania dla Pana nie może być mowy o żadnych religijnych zasadach. Najwyższy Pan jest przywódcą całego ogromu żywych istot i nikt nie może być mu równy czy też większy od Niego. Na równym poziomie z Panem nie może być nawet Jego bezosobowy czy wszechprzenikający aspekt zlokalizowany. Zatem bez zasady służby oddania nie może być mowy o żadnej religii czy autentycznym systemie filozofii dla postępu żywych istot. The impersonalists who take much trouble in penance and austerity for self-liberation may approach the impersonal Brahmajyoti, but ultimately, because of not being situated in devotional service, they glide down again to the material world to undergo another term of material existence. This is confirmed as follows: Ye nye ravindaksha vimuktamaninas vayaste bhavad avisura budaya aruya krishtena param param tata Paranti aho nadvita yusmad angraha. Persons who are falsely under the impression of being liberated without devotional service to the Lord may reach the goal of the Brahmajyoti, but because of their impure consciousness and want of shelter in the Vaikuntha lokas, such a so-called liberated person again falls down into material existence. Bhagavatam 10:2-32. Impersonaliści, którzy podejmują kłopotliwe pokuty i wyrzeczenia dla samowyzwolenia, mogą osiągnąć bezosobowe Brahmajyoti, ale ostatecznie, ze względu na to, że nie są usytuowani w służbie oddania, ponownie ześlizgują się w ten materialny świat, aby jeszcze raz zakosztować materialnej egzystencji. Zostało to potwierdzone w następujący sposób. Osoby, które ulegają fałszywemu wrażeniu, iż są wyzwolone, nie pełniąc jednak służby oddania dla Pana, mogą osiągnąć cel Brahmajyoti, ale z powodu swojej nieczystej świadomości i ze względu na to, że nie przyjęły schronienia na Vaikuntha lokach, takie tak zwane wyzwolone osoby ponownie upadają w materialną egzystencję. Bhagavatam 10:2-32. Therefore, no one can manufacture any system of religion without the principles of devotional service to the Lord. As we find in the 6th canto of Śrimad Bhagavatam, the initiator of religious principle is the Lord himself. In Bhagavad Gita also we find that the Lord condemned all forms of religion other than that which entails the process of surrendering unto the Supreme. Any system which leads one to the devotional service of the Lord and nothing else is actually religion or philosophy. In 6th canto we find the following statement of Yamaraj, the controller of unfaithful living entities. Dharma Tishakshat Bhagavat Pranitam. The principles of religion are initiated by the Supreme Personality of Godhead, and no one else, including the sages and demigods, can manufacture any such principle. Since even great sages and demigods are unauthorized to inaugurate such principles of religion, what to speak of others, the so-called mystics, demons, human beings, Vidyaharas, and Charanas living in the lower planet. 12 personalities, namely Brahma, Narada, Lord Shiva, Kumara, Kapila, Manu, Prahlad Maharaj, Janaka Maharaj, Bhishma, Bali, Sukadeva Goswami, and Yamaraj are agents of the Lord authorized to speak and propagate the principles of religion. Zatem nikt nie może wytworzyć żadnego systemu religii bez zasady służby oddania dla Pana. Jak dowiadujemy się z 6 kantu Śrimad Bhagavatam, inicjatorem zasad religijnych jest sam Pan. W Bhagavad Gicie również przeczytamy, że Pan potępia wszelkie formy religii poza tą, która obejmuje proces podporządkowania się Najwyższemu. Rzeczywistą religią czy filozofią jest każdy system, który prowadzi do służby oddania dla Pana i niczego innego. W 6 pieśni znajdujemy następujące oznajmienie Yamaradży, kontrolera wszystkich niewiernych żywych istot. Inicjatorem zasad religijnych jest najwyższa osoba Boga i zasad tych nie może wytworzyć nikt inny, nawet mędrcy czy półbogowie.
Jeśli nawet wielcy mędrcy i półbogowie nie są autoryzowani, aby zapoczątkować takie zasady religii, to co dopiero mówić o innych, tak zwanych mistykach, demonach, istotach ludzkich, widyadharach i czaradach, żyjących na niższych planetach. Pośrednikami Pana, autoryzowanymi do propagowania i przekazywania zasad religii, jest 12 osobistości: Brahma, Narada, Pan Shiva, Kumara, Kapila, Manu, Prahlada Maharaja, Janaka Maharaja, Bhishma, Bali, Shukadeva Goswami i Yamaraja. Bhagavatam 6.3, 19-21. The principles of religion are not open to any ordinary living entity. They are just to bring the human being into the platform of morality. Non-violence, etc., are necessary for misguided persons, because unless one is moral and non-violent, one cannot understand the principles of religion. To understand what is actually religion is very difficult, even if one is situated in the principles of morality and non-violence. It is very confidential, because as soon as one is conversant with the real principles of religion, he is at once liberated to the eternal life of bliss and knowledge. Therefore, one who is not situated in the principles of devotional service to the Lord should not pose himself as a religious leader of the innocent public. Ishopanishad emphatically forbids the nonsense in the following mantra. Andam tama pravishanti yesam buddhim upasate tato bhuya iva te tamo yayu sambhu yamam rata. Ishopanishad number 12. A person in ignorance of the principles of religion, who therefore does nothing in the matter of religion, is far better than a person who misguides others in the name of religion without reference to the factual religious principles of devotional service. The so-called leaders of religion are sure to be condemned by Brahma and other great authorities. Zasady religii nie są dostępne dla każdej żywej istoty, dla każdej zwykłej żywej istoty. Mają one po prostu wznieść istotę ludzką na platformę moralności. Dla zwiedzionych osób takie rzeczy jak łagodność i tak dalej są konieczne, gdyż dopóki ktoś nie jest moralnym i łagodnym, dopóty nie może zrozumieć zasad religii. Jednakże zrozumienie, czym jest religia naprawdę, jest bardzo trudne nawet dla tego, kto przestrzega zasad moralności i łagodności. Jest to sprawa bardzo poufna, ponieważ skoro tylko ktoś zaznajomia się z prawdziwymi zasadami religii, natychmiast osiąga wyzwolenie do wiecznego życia pełnego szczęścia i wiedzy. Dlatego, jeśli ktoś nie przestrzega zasad służby oddania, nie powinien pozować na religijnego przywódcę i w innej publiczności. Ishopanishad stanowczo zabrania tego nonsensu w następującej mantrze. Osoba, to jest Ishopanishad 12, osoba, która jest w ignorancji, jeśli chodzi o znajomość zasad religii i która wskutek tego nie czyni nic w sprawie religii, jest o wiele lepsza niż ten, kto zwodzi innych w imię religii bez odwoływania się do rzeczywistych religijnych zasad służby oddania. Tacy tak zwani przywódcy religijni z pewnością zostaną potępieni przez Brahmę i inne wielkie autorytety. Okay, any questions? Dobrze, czy są jakieś pytania? That's good, everybody. It's a simple point. We just have to become devotee. To dobrze, to są bardzo proste punkty. Jedynie musimy zostać wielbicielami. Okay, let's chant japa. Więc intonuję japa. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Krishna, Ram, Hare Hare Krishna, Hare, Krishna Krishna, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Krishna Hare, Krishna Hare 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 Rama 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 Krishna Hare Krishna, Hare Krishna Hare Krishna 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 Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna
Ram, Ram, Hare Hare, Krishna, Krishna, Hare Hare, Ram, Ram, Hare Hare, Krishna, Krishna, Hare Hare, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Hare Ram, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Krishna, Hare Hare Krishna, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Krishna, Rama Rama, Rama Krishna, Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare 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 Hare, Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare 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 Hare, Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna Rama, Krishna Hare Hare Rama, Hare 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 Krishna, Ram Hare Krishna, Ram Krishna, Ram Hare Ram Hare, Hare 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 Krishna Rama, Hare Hare Rama, Krishna Rama Krishna Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Rama, Hare, Hare Rama, Hare Rama Ram Rama, Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Ram, Hare Ram, Krishna Hare Rama, Krishna Hare Krishna Rama, Rama Rama, Hare Hare Ram Hare Hare Ram Krishna, Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna Rama, Hare Krishna Rama, Hare Krishna Rama Ram, Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Rama, Hare Hare Rama, Krishna Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Ram, Hare Ram, Hare Hare Rama, Ram Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Rama, Hare Hare Hare, Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Ram, Ram Ram Hare 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 Rama, Hare Hare Rama, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram Ram, Hare Ram Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, 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 Hare Ram Hare, Ram Hare 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 Krishna Rama, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Ram Hare Ram Ram Hare Ram Hare Rama, Hare Rama Rama, Krishna Ram, Ram, Hare Hare, Krishna, Hare Hare Ram Rama, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Ram, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Ram Hare Ram Hare Ram, Ram, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Ram Krishna, Ram Hare Krishna, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna Hare Hare Krishna Rama, Hare Krishna Rama, Rama Krishna Rama, Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Rama, Hare Hare Rama, Krishna, Rama Krishna, Hare Rama, Krishna Hare Ram Krishna Ram Krishna Ram Krishna Hare 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 Rama, Hare Hare Rama, Rama Hare Krishna, Rama Krishna, Hare Hare Rama Hare, Hare Ram, Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Rama Hare Hare, Rama 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 Hare Hare Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama Hare Rama 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 Rama, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna Krishna, Hare Krishna, Rama Hare Hare Hare, Rama Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Rama Hare Rama Hare Rama Krishna, Rama Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram, Hare Ram, Rama Hare Hare Rama Hare Rama, Rama Hare Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Krishna Hare Krishna Rama, Hare 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 Rama, Rama Hare Ram, Rama Hare Ram, Hare Rama Hare, Rama Rama Hare Hare Krishna, Hare Hare Rama, Krishna Krishna, Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama, Rama Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare Hare, Krishna Ram, Krishna Ram, Krishna Hare Hare Rama, Hare Hare Rama, Ram, Rama Hare Rama, Rama 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 Hare 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 Rama, Hare Krishna Rama, Hare Rama Krishna Rama, Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Ram Rama Hare Hare Rama Rama, Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare Ram, Hare Krishna Krishna Ram Krishna Ram Hare 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 Rama Krishna, Hare Rama 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 Hare Hare Krishna, Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Rama, Krishna Hare Rama, Krishna Hare Rama Hare Rama, Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama, Ram, Hare Hare Rama, Krishna 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 Hare Hare Krishna, Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Ram, Hare Ram, Krishna Hare Krishna Rama, Hare Krishna Rama, Rama Rama, Krishna, Krishna, Hare Krishna, Rama Hare Rama Rama Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna, Rama Rama Krishna, Rama Hare 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 Hare, Krishna Hare Rama, Hare Krishna Rama, Krishna Rama Krishna Hare Hare Krishna, Hare Rama Krishna, Hare Rama 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 Hare Hare Rama, Hare Hare Rama, Hare Rama Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama, Hare Hare Rama, Rama Rama Hare Rama, Rama Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Hare Rama, Krishna Hare Rama, Krishna Rama Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna 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 Hare Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Krishna, Rama Krishna, Rama Hare Hare Rama, Krishna Hare Hare Rama, Krishna Rama Krishna Hare 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 Rama Hare Hare Rama Rama, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Krishna Krishna, Krishna 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 Hare Krishna, Rama Hare Rama Krishna, Rama Krishna, Rama Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna Hare Hare
Hare Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Rama, Hare Hare Rama, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama Rama, Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama Krishna, Hare Rama, Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna Rama, Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Rama, Hare Krishna, Rama, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Rama, Krishna, Hare Rama Hare, Hare Rama, Rama, Hare Krishna Hare, Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Rama, Krishna, Hare Krishna, 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 Krishna Hare Hare, Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare, Rama, Hare Hare Rama, Krishna, Hare Hare Rama, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama Rama, Rama, Hare 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 Rama, Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare, Hare Rama, Rama Hare Rama, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Rama, Krishna, Hare Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Krishna. Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Hare Rama, Rama, Hare Rama Hare, Hare Rama, Hare Hare Rama, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Rama, Hare Hare Hare, Rama, Rama Hare Rama, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Rama, Hare Hare Krishna, Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Rama, Krishna Hare Krishna, Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Rama, Hare Hare Hare, Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Hare Rama, Rama, Hare Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Rama, Krishna, Hare Hare Rama, Rama, Rama Hare Rama, Hare Rama, Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Rama, Hare, Hare Rama, Rama Hare Rama, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare, Rama, Hare Hare Krishna, Rama, Hare Hare Rama, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare 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 Rama, Krishna, Hare Hare Rama, Rama Krishna, Rama, Hare Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Rama, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Rama, Rama, Hare Hare Hare, Rama, Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Hare Rama, Hare Hare, Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Rama, Hare Hare Rama, Krishna, Krishna Rama, Krishna, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Rama, Krishna, Hare Rama, Krishna, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Krishna, Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Rama, Hare Krishna Rama, Hare Krishna, Hare Rama, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama, Rama Krishna, Rama, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Rama, Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama Hare Rama, Rama, Hare Rama, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Krishna, Hare Krishna, 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 Krishna Hare Krishna, Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama Krishna, Rama, Hare Krishna, Hare, Krishna, Hare Hare Krishna, Rama, Hare Hare Krishna, Rama, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Rama, Krishna, Hare Krishna Rama, Krishna, Rama Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Rama, Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama Krishna, Rama, Hare Hare Krishna, Hare, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Krishna, Hare Hare Rama, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Krishna, Rama, Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama Rama, Krishna, Hare Hare Hare, Rama, Hare Rama, Hare Rama Rama, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna, Hare Hare Krishna, Rama, Krishna Hare Krishna, Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare Hare Krishna, Rama, Hare Hare Hare, Rama, Rama Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Krishna, Hare, Hare Hare Rama, Hare 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 Rama, 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 Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Krishna, Rama, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Rama, Hare Krishna, Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Krishna, 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 Hare Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare, Rama, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Rama, Hare Krishna Rama, Krishna, Rama, Hare Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama Hare Rama, Hare Hare Hare, Rama, Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Chaitanya, Hare Hare Rama, 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 Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Krishna, Rama, Hare Rama, Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Hare Rama, 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 Hare Rama, Hare Hare Rama, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare
Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare, Hare 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 Krishna Krishna, Hare Hare Rama Hare Krishna, Rama Krishna Rama Krishna, Rama Hare Rama Hare, Hare Rama, Hare Rama, Krishna Hare Hare Rama, Hare Hare Rama Hare, Hare Hare Rama Krishna, Hare Krishna, Krishna Rama Krishna, Krishna Hare Hare Hare, Hare Rama Hare Krishna Krishna, Rama Krishna Krishna, Hare Hare, Hare 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 Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Rama Rama, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Krishna Rama, Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Rama Hare Rama Hare Rama Rama, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama Hare Rama 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama Hare, Hare Rama Hare Rama Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Rama, Krishna, Hare Krishna, Rama, Krishna Rama, Krishna, Hare 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 Hare, Rama, Hare Rama, Hare Hare Hare. Krishna, Ram Hare Ram, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna Hare, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Krishna Hare Krishna Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Krishna Hare Hare, Krishna, Rama, Hare Hare, Hare Rama. Hare Rama Rama, Rama Hare Hare Rama, Krishna Rama Hare Rama, Hare Krishna Hare, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Krishna Rama Krishna, Hare Rama Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama. Hare Rama Hare Krishna, Hare Hare Rama, Krishna, Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Krishna Rama, Krishna Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, 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 Rama Hare Rama, Hare. Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Hare Rama, Krishna, Hare Krishna Rama, Rama, Krishna, Rama, Hare Hare Hare, Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Rama, Hare, Hare Rama, Rama, Hare Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare, Krishna, Hare Hare Rama, Hare Krishna, Rama, Hare Rama. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama, Rama, Hare Rama. Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Krishna Hare Krishna, Rama, Rama, Rama. Rama Rama, Hare Rama, Okay, Rama I have Rama, to Hare go. Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. So Trivikrama Maharaj ki. Jai. We hope to see you tomorrow, same time. Do zobaczenia jutro o tej samej porze. Haribo. Hare Krishna. Dziękujemy bardzo, dziękujemy. Dziękujemy. Dziękuję. Thank you very much. Hare Krishna.